How to make a paper boutique. Take paper and cut it into 2 pieces. Take another paper and draw a flower. Roll the paper like a cone and glue it. Roll the paper like a cone and glue it. Roll the paper like a cone and glue it. Color the cone and flowers. 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 Cut the flowers and attach a stem. Just one flower போதும். One flower மட்டும் paint பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கு மிச்சம் அதை வச்சு பண்ணிக்கலாம். People want to see more flowers. Cut the flowers and attach a stem. Actually, stop. Stop பண்ணு. Actually stop பண்ணிட்டு அப்படியே வெயிட் பண்ணி பாரு. வெயிட் பண்ணு. சார் வெயிட் பண்ணு. ஆக்சுவலி ஒட்ட போறியால? அதில் ஹேண்டில் ஒட்டுவியா? Make a stick. Make a long stick here. Cut the flowers and attach a stem.
Cut the flowers and attach a stem. ஓகே இப்போ இந்த ஃப்ளவர் இங்கே வை, அந்த ஹேண்டில் இங்கே வை, இங்கே வெளில வை, தரையில் வை அப்பா ஃபோக்கஸ். The flower boutique is ready. Thank you for watching our video. Share with your friends and subscribe to our channel. அப்படியே தூக்கி உள்ள வை. கீழே இருக்கு. Good job. Turn பண்ணி அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி விடுமே.